হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কীভাবে ফ্লিপ শিখতে হয়। তো আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম নতুন একটি ভিডিওটি হচ্ছে ফ্রন্ট হ্যান্ড স্ট্রিং টিউটোরিয়াল ভিডিও। তো শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন এবং স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে ফ্রন্ট হ্যান্ড স্ট্রিং শিখতে হয় সেটা শিখে নিন। আমরা শুরু করতে যাচ্ছি, লেটস গো। দাও ওয়ার্ম আপ শেষ করলাম। তো এখন আপনাদের দেখাবো কীভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ফ্রন্ট হ্যান্ড স্ট্রিং শিখতে হয়। তো প্রথমে আমাদের শিখতে হবে ব্রিজ করা। ব্রিজ আসন কেমনে করতে হয় সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। চলেন, প্রথমে এভাবে মাটিতে করে তারপর শিখতে হবে। তো ব্রিজ আসনের পরে শিখতে হবে আমাদের এইভাবে হ্যান্ড স্ট্যান্ড করা। হ্যান্ড স্ট্যান্ড হ্যান্ড স্ট্যান্ড করার জন্য দেওয়াল নিতে পারি, দেওয়ালের সাহায্য নিয়ে হ্যান্ড স্ট্যান্ড করতে পারি। দেখেন কেমনে করি। দেয়ালের সাহায্য নিয়ে হ্যান্ড স্ট্যান্ড করা শিখতে হবে। তারপর আমাদের ব্রিজ আসন আর হ্যান্ড স্ট্যান্ড একসাথে করতে হবে। তো দেখেন কেমনে এটা হলো এতক্ষণ আমরা দেয়ালে ব্রিজ আসন করলাম। তো এখন আমাদের ব্রিজ আসনটা মাটিতে করতে হবে। তো মাটিতে কেমনে করতে হবে, প্রথম ভয় লাগবে, কিন্তু ধীরে ধীরে হয়ে যাবে। তো কেমনে করতে হয় সেটা আপনি দেখেন।
তো পড়ে গেলে ভয় পাওয়া যাবো না, আরও ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং শিখতে হবে। তো দেখেন মাটিতে ভিডিও করা শেষ হলে তারপর হাতের স্প্রিং দিয়ে উঠে পড়তে হবে। তো কীভাবে করতে হবে সেটা দেখেন। এদের এই স্টেপে এগিয়ে যেতে হবে। তো দেখেন কীভাবে এখন একটু রানিং নিয়ে স্পিডের সাথে ফ্রন্ট হ্যান্ডসুইং কমপ্লিট করতে হবে। তো দেখেন তো প্রথম একটু এরকম ল্যান্ডিং হতে পারে, বসে পড়তে পারেন। তো ধীরে ধীরে প্র্যাকটিসের উন্নতি হলে তার আগে করতে পারেন। তো দেখেন কেমন উন্নতি করতে হয়। এই স্টেপগুলো নিয়মিত ফলো করলে আপনি ফ্রন্ট হ্যান্ডসুইং খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারবেন। এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর পরবর্তীতে কী ফ্লিপ শিখতে চান সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আমি সেই ফ্লিপের ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো। তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। নেক্সট ভিডিও ইনশাআল্লাহ।